பேனல் டிஸ்கஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 பேனலிஸ்ட் நம்மளோட இருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் மிஸ் நீனா ரெட்டி, ஜாயின்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் சவேரா. ஸோ சவேரா ஹோட்டல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி தன்னுடைய திறமையான தலைமையால் பாரம்பரிய இந்திய விருந்தோம்பலோட முறைகளை புதுப்பிச்சு புதிய மாற்றங்களை வந்து இவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் நீனா ரெட்டி, ஜாயின்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் சவேரா ஆன் டு த ஸ்டேஜ். ப்ளீஸ் வெல்கம் மேம். அடுத்ததாக ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் நளினி பார்த்திபன், சிஇஓ ஸ்வீட் காரம் காஃபி. ஸோ பாம் ஆயில் இல்லாமல், மைதா இல்லாமல், ப்ரிசர்வேட்டிவ் இல்லாமல் நம்மளால் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே வந்து விற்பனை செஞ்சு கோடிக்கணக்கில் நம்மளால் சம்பாதிக்க முடியும் ஆஸ் எ விமன் ஆண்டர்ப்ரனராக அப்படின்னு சொல்லி இவங்க தன்னுடைய தொழில் திறமையை நிரூபிச்சிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் வெல்கம் நளினி பார்த்திபன், சிஇஓ ஸ்வீட் காரம் காஃபி. Next, I would like to invite Ms. Lata Rajan, co-founder, CIEL Group, Mafai Group. ஸோ தன்னுடைய கணவரோடு இணைந்து 1992ஆம் ஆண்டு மஃபாய் நிறுவனத்தை தொடங்குறாங்க. இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சேவை துறையில் முன்னோடி நிறுவனம். இது வரைக்கும் 10,500 பேர் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் வெல்கம் மேம். நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் டாக்டர் ரெனிட்டா ராஜன், ஃபவுண்டர் சோசன். இது வரைக்கும் வந்து இவங்கக்கிட்ட 40,000க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்றிருக்காங்க. இவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காஸ்மெட்டிக் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட். ப்ளீஸ் வெல்கம் டாக்டர் ரெனிட்டா ராஜன். Over to you, sir. வணக்கம். ஸோ ப்ளஷர் ஹேவிங் ஆல். எல்லாம் ஹை ப்ரொஃபைல் சிஇஓஸாக இருக்கீங்க. ஸோ நைஸ் கேச்சிங் அப் வித் யூ. இப்போ நான் பேசக்குள்ளே சொன்னேன், நம்ம இது வந்து எல்லாமே விமன் வந்து ரேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்னஸில் வந்து வர்றது, அதுவும் சிஇஓ வந்து வர்றது, அந்த லெவலில் வர்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இதெல்லாம் வெல்கம் சைன். நவ் யூ கம் டு அதுக்கான இந்த லெவல் வரத்துக்கு யூ வுட் ஹவ் ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட் டு கம் டு திஸ் ஸ்டேஜ். And to stay here and to grow, that's another challenge. So just quickly to say about ஒரு 2 வார்த்தை உங்கள் பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்லிவிட்டு, ஏன்னா நீங்கள் சவேரா எல்லாருக்குமே தெரியும், ஸ்வீட் காரம் காஃபி நீங்கள் பண்ணுறீங்க, சீல் எல்லாமே இப்போ இன்ட்ரடியூஸும் பண்ணுறாங்க. 2 minutes on your business and then I would like you to talk about your struggles or whatever you faced, the learning out of that, and then quickly about what's the dream you have. அதை பண்ணால் டக்குன்னு ஒரு இது பண்ணலாம். நம்மளுக்கு டோட்டல் கொடுத்துருக்க டைம் வந்து 40 minutes. ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் டாக்டர் ரெனிட்டா. ஓகே, ஐ வில் கீப். தேங்க் யூ சார். க்ளோஸாக வச்சுக்கலாமா மைக்? தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. காஸ்மெட்டிக் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. பட் ஐட் லைக் டு திங்க் ஆஃப் மீ பீயிங் இன் த ஒர்க் of helping people look younger for longer, hopefully with all health and holistically so. So usually வந்து ஒரு appearanceங்கிற விஷயம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஓகே நான் இப்படி பார்க்குறதுக்கு இப்படி இருக்கேன், நான் ஒரு விஷயம் சிக்னல் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி இட் இஸ் அபவுட் ஹெல்த்தியாக எப்படி யூத்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு. நீங்கள் கூட சொன்னீங்க தட் யூ நவ் ஒர்க் அ லாட் ஆன் டயட், ஃபிட்னஸ், ஹெல்த், மென்டல் ஹெல்த் எல்லாமே. Skin care mostly அப்படி தான். We start with workouts, we start with exercise, we start with food, then we have a role for skin care, and then we finish off a little bit with treatments and procedures. Now in the treatments and procedures stage I started my journey in dermatology. COVID made me a product entrepreneur where we launched our dermocosmetic range online, and then over a period of time in the last 5 years we are now currently also servicing close to 1,200 doctors. We are in the pharma industry as well. Romba gentla, like Dr. Tulsi said, there wasn't a structure, ma'am. Everything was like what next. As a doctor, I'm not really trained in anything other than being very strongly technical. But along every stage, the most important thing, na sir kitta kekapora questions vada, is about how to attract people around you that can help you grow. So enoda struggle la vandu the biggest thing was finding the right people. Over a period of time, things have started becoming way better because the right people have started. I think and the energy is to put out and say, ask for help. For a long time you hold on saying like, okay, nalla na I came to Chennai in 97 to study at Kilpok. Nalla padicha nalla pass aidlam, nalla padicha aduthu vandurum, hard work panna ellame kadachirum அப்படிங்கறத தாண்டி help கேட்டா ஃபாஸ்டா help கிடைக்கும் அப்படிங்கற விஷயம் தான் my learning has been that. Hand over to ma'am. Thank you. Thank you Sikar. Thanks for the opportunity. ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு சாயங்காலம் இங்கே இருக்கிறது. என்னுடைய பேர் லதா.
அண்ட் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஹேமா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாதிரி நானும் என்னுடைய கணவர் பாண்டியராஜனும் சேர்ந்து 92 மாஃபான்ற நிறுவனம் ஒன்று ஆரம்பித்தோம். இது வந்து ஒரு மனிதவள மேம்பாட்டு நிறுவனம், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். அண்ட் இப்போ 10 வருடங்களாக CLHR என்று அதுவும் ஒரு மனிதவள மேம்பாட்டு நிறுவனம் தான். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 லட்சம் பேருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுத்துருப்போம் இத்தனை வருடங்களில். ஸோ நானும் பார்த்துருக்கேன் பல வருடங்களாக. இப்போ ஸோ பெண்கள், அதுவும் விமன் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் அது. ஸோ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விமன் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸாக இருக்கட்டும், ப்ரொஃபஷனல்ஸாக இருக்கட்டும், 3 இம்பார்ட்டன்ட் பில்லர்ஸ் ஆர் வெரி கிரிட்டிக்கல். ஒன்று வந்து ஃபேமிலி. ஸோ டாக்டரும் சொன்னாங்க, டாக்டர் துளசி ஆல்சோ ஸ்போக் அபவுட் ஏர்லியர் ஆல்சோ. அந்த பேனலிஸ்ட் வந்து ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. நிறைய பேர் சொன்னாங்க, நானும் என்னுடைய கணவரும் என் ஹஸ்பண்டும் நானும் சேர்ந்து பண்ணுறோம், இந்த வெப்சைட்டாக இருக்கட்டும் அதுவாக இருக்கட்டும். ஐ திங்க் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஏன்னா அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம்ன்றது இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஐ திங்க் வி ஹவ் ஸ்டில் மைல்ஸ் டு கோ. அதில் கூட அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டமில் இன்றைக்கி வந்து ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. பட் ஸ்டில் ஐ ரியலி ஃபீல், நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தரேன். அது ஈவன் இன் மை ஓன் ஹவுஸ், என் ஹஸ்பண்டே எடுத்துக்கிங்களேன். ஸோ என்னென்னா லைக் பரவாயில்ல வேலை பாரு அப்படின்னு நிறைய ஹஸ்பண்ட் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஆர் லைக் நீ ஒரு தொழில் ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. பட் இந்த ஐ வில் ஹெல்ப் யூன்றோட நிறுத்தாமல் லைக் வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ் அ உமன் நீட்ஸ். ஏன்னா ஒரு உமன் இஃப் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ரியலி ஸ்டார்ட் சம்திங், டூ சம்திங், ஃபேமிலி சப்போர்ட்ன்றது லைக் பிள்ளைங்க பார்த்துக்கணும், இன்லாஸ் பார்த்துக்கணும், அப்பா அம்மா பார்த்துக்கணும். ஓகே, எவ்ரி திங் யூ வில் ஹாவ் டு மேனேஜ். ஸோ எவ்ரி திங் நீட்ஸ் டு பி சப்போர்ட்டட். அதை வந்து சென்சிட்டிவாக பார்த்து அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் உருவானாதான் ஐ திங்க் லைக் டாக்டர் வந்து டாக்கிங் அபவுட் abysmal figures. India வந்து is really at the lowest ebb in terms of many of the parameters. I really feel this is one of the thing that I think நான் பல நாடுகள் இதுக்காகவே நான் போய் பார்த்துருக்கேன். லைக் ஸ்பெஷலி இந்த ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ், நார்வே, ஸ்வீடன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் வெரி ஹை. லைக் ஐஸ்லேண்ட் ஏன் அங்கே ஹை அப்படின்னா ஒன்று வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதில். ஓகே, ஐ கம் டு இட் ஆல்சோ லேட்டர், ரொம்ப டைம் எடுக்க வேணான்ட்டு. பட் ஐ திங்க் தேர் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ். அது ஈக்குவல் பேயாக இருக்கலாம், கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்டாக இருக்கலாம். ஓகே, சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இங்கே க்ரெஷ்ஷாக இருக்கலாம். கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டண்ட். இன் கண்ட்ரீஸ் தட் ஹவ் டன் வெல், நல்ல பண்ண கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சப்போர்ட். ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒரு க்ரெஷ் இருக்கும். தட் வே டு லீவ் யுவர் சைல்ட் அண்ட் கோ that way, and that stress is not there or somebody taking care of the child well. So andha mari nariya vishayangal. So in the 3 pillars la family onnu, I think very important is society, societal acceptance. More than that I think like then government. இந்த 3 விஷயங்களும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது 3மே இருந்தாதான் I think இந்த மாதிரி numbers everything can go above. Okay, confidence, all that is important. Okay, creativity எல்லாமே important தான், இல்லைன்னு இல்லை. பட் இந்த 3 pillars are macro pillars. Okay, ரொம்ப ரொம்ப important for all the women to at least move to next level as such. Thank you. That was lovely. Thank you so much for the opportunity, sir, CKR sir and CKK sir. So our story is simple. Started in 2015 from the streets of Triplicane. 100 square feet warehouse. Below the table down, literally the space that we had to start. அப்படி ஆரம்பிச்சதான். வீட்டில் இருக்க மாமிஸ் மாமாஸ் எல்லாரையும் சேர்த்து வச்சு தான். That's how we started. Newspaper pamphlets, that's all we knew. So the vision was always very big, which was can we take the taste and the tales of South India to the globe? A lot of our South Indian delicacies have not traveled across the globe. A baklava is traveling, but kunafa is traveling, but our own delicacies have never traveled. நம்ம ஊர் அதிரசம் வந்து in no way is lesser than any of the global delicacies that we see here. So the intention was very noble, but as first generation entrepreneurs never knew how to straddle this whole complicated ecosystem. விழுந்து தான் கற்றுண்டோம். ஒரு 8 வருஷத்தில் 8 வாட்டி ஷட் டவுன் ஆகிருக்கும் கம்பெனி. That's how we actually grew it. But I think sir, you asked to speak about your learnings, your struggles.
எந்த பேங்க்கும் காசு கொடுக்கல. We were only online. Like we saw around we were inspired by our Janaki Party recipes, our grandmother's recipes. And we grew up listening to her stories. We grew up listening to making the bhakshanams along with her. That was how it was ideated by my husband. I am only enjoying the benefit of his ideation. We were college mates, and appathilande he said, can we do sweet karam coffee? That's how it started. So I am a partner in his crime, and he's the backbone of where we are today. So I owe it to Anand, my husband, for the entire success of the brand. So started like this, and I think one big learning behind all the struggles is if your purpose is true, you want to be giving very genuine products to your customers, like evlo mudiyumo homemade as it can get, if you can give it to your customers. And when the purpose is there and your perseverance is there, someday your dream will come true. That's been our learning throughout, sir. So just wanted to share that. Take up one idea, and if you keep on nailing it, the universe, God, energy, whatever you may call, has no other choice but to give you back. So that's been our lesson. Very good, very good. Inspiring. Each one is inspiring in your own way. Thanks. Thank you, sir. வணக்கம் எல்லாத்துக்கும். வணக்கம் and namaskaram to everyone and good evening. First of all, I'm really happy to be here, and Kumarvel, thank you for calling me here, because I think I cannot say no to you. And the second reason I'm here is because I consider him as my God. I'll tell you why later, right? So that was the second reason that I'm here. And I just believe that life is a manifestation, and I don't live here in my thoughts, I live there always. And everyone thinks I'm a dreamer, but I'm a dreamer but with my feet firmly on the ground. Yeah, I came to Chennai about more than 45 years back. I'm a Hyderabad born girl. Earlier I was feeling like an alien because there were no Bollywood films here, but then I've decided Chennai was going to be my home, and this is my in-laws' house is going to be my home, and I was going to be here to stay, and I'm going to love being here, and that's what I made Chennai my home, and Chennai has returned that to me in full force. Chennai loves me. Yeah. And second of all, I think I was always an entrepreneur because I've come from a family of business, whether it was my father's business or I came into a family of business, which is my father-in-law's business. So the entrepreneurial veins were always with me, maybe, In fact, as a 10-year-old, if I really think back, I started a little library in the neighborhood, and for the books I would charge them 25 paisa, So it's like, maybe that's what it is, because I had decided maybe then I was going to be an entrepreneur. Came into the family business of Savera, and I was a young bride when I came in, and I did not know that I was going to get into business, that to our business. I started exploring various things because I decided I was going to make Chennai my home. Went into different courses and did not want to waste my time. It was interior design at some time, it was flower arrangement at one time, it was glass painting, and also different courses, because I wanted to learn things, I wanted to equip myself, and I was searching. And I don't know, I cannot differentiate between a man and a woman because we were brought up very differently, and I always believed in equality of women. And I didn't really have to fight for anything because I think the background was very different. And my major inspiration for me has been both my grandmothers, my Amama as well as my Nanama. And that's just about, almost about 75 years back, they were very evolved women, So those were the trendsetters of their time. My Amama's main, her skill was she had to look after a family of maybe 10 siblings of my grandfather,
and she brought them up with different kind of attribute, but the main thing was a lot of patience. That's what I think I learned from her. And from my Nainamma's side, she's from Nellore. She was only a second standard pass, you know, but she was able to manage a joint family of 400 people. You know, there were about at least 200 people eating every puta, like we say, breakfast around 200, lunch, dinner. A lot of people grew up in a father's house in Buchredipalem in Nellore. So, like I said, family is important. I think this is where I thank God that I was born into this family, so that, you know, the genetics were already there and the good genes were already there and good thoughts were already there. And both my grandfathers belonged to politically, they were, my maternal grandfather was a finance secretary to the Nizam at that time, and my grandfather was Ramchandra Reddy, who was the only independent candidate who was voted twice into parliament. You know, and they had, all of them have their values intact. So today I sit here with gratitude for them, because I'm an offspring of both the families, and I'm grateful that I'm here. So that is how I follow my life. I came into Chennai with loads of confidence, like you said. That was the only thing I had. I was not even a graduate pass at that time, because I was still in college when I got married, but I wanted to have that paper in hand, because for my self-confidence. So went back to Hyderabad, finished my education. Today I don't even know where my degree is, okay? But I know it is here because I feel that I've done it. But I made sure after both my girls were born that I was going to really educate them. So today one is a doctor, she's into geriatrics, and one is equipped, she's gone to business school in Cornell and other things. So they're both equipped, like you said, ma'am. Maybe I was not equipped, but I wanted to provide both my girls that education, because I think in today's world, it stands right on top. And if you ask about struggles, sir, who doesn't have struggles? So for me, I do not want to call it a struggle. In fact, long time back, I've used this word. I call it a challenge. I look at it like a challenge so that it sounds positive, and I'm constantly working at it, and it's like a game. So today, my tools are lots of patience, lots of positivity, and lots of passion, and lots of persistence. Fabulous. So, நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க as you were talking இல்லையா டாக்டர் ரெனிட்டா, எப்படி வந்து you are able to attract people, correct? As you want, if you want to grow, you need to attract talent. This is very important. ஒரு 2-3 இது what I would like to share my experience on that பார்த்தீங்கன்னா, people are attracted by when your size of your ideas, the vision. Okay, that's very important. You think very small things, then people won't be attracted to you. So they get inspired by big ideas. That's very important. Second one, if you look at that, you need to give, they come with some problems or solutions in a day-to-day work, and can you give solutions fast? Can you allow them to make mistakes? That is also very important. So how you have grown? You have made your own mistakes, correct? Everybody has made some. She was telling about, Nalini was talking about 8 times almost near closer to come back. So it's all a mistake we do, and that tolerance, allow them to make mistake. And what's important, are you giving them room to grow? That everybody wanting to learn, everybody wants to also grow. If you do that, okay, here is a person with whom I get inspired, I get solutions when I go there, I have my own room to make mistakes, but I learn here, I can also grow here. People, then their word of mouth, you will start attracting more and more people. Thank you, sir. One thing about the first point ninga sonninga illaya, it's about having a very big ambition. I think innately many women, we have very big ambitions. Articulation of that ambition always is a problem. For maybe or innum konjam softer sollamo, maybe when we preface it with maybe innum konjam sollalamo, thappa edukadinga ana. There are these things which are ingrained in us.
Today I lead a team of roughly around 200 plus people, mostly in the sales and marketing department, as well as we have a very strong R&D. What I have learned is that articulation of that becomes very easy if there are more women in the team. That is நான் அந்த மேபி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது, it happens much more easily. I probably feel able to attract more women because the articulation is easier. We speak the same language. With men, I think it has to be much more upfront. I think the language is a little different. So, and the having the ambition is one part. To be able to articulate is something that I at least have learned. Now I think it's almost 50-50 in my team. But earlier we were about 98% women, and we were growing pretty well. And now it's the dynamics is a little change. The other question that I think we all have about, at what point do you say this is enough? At what point does ambition look like When you are limited by greed? your thinking, you will say enough. If you are chasing your money, you will say enough. If you chase your passion, you will never say enough. Okay, you keep building on it. If you chase money, then you will get tired fast. So that's what I would say. So you need to ask yourself, what am I chasing? So is what I would say. In terms of, she was saying vision, of course I do understand. Definitely vision is very important. I also feel one important thing for entrepreneur is learning to let go. பல நேரங்களில் வந்து நம்ம வந்து ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸாக இருக்கும்போது அதை நமக்கு செய்ய தெரியறதில்ல. நாட் தட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு, பட் மெனி அ டைம்ஸ் வி டோன்ட் நோ வென் டு லெட் கோ, வாட் டு லெட் கோ. அண்ட் பல நேரங்களில் வந்து நம்மளை மாதிரியே அவங்களும் செய்யணும் அப்படின்றது வந்து வி எக்ஸ்பெக்ட் that way. Okay, the passion an entrepreneur has, a promoter has, that way is very different from the person, from the passion, the person who's working with you. I'm not, belittling that at all. But he's coming or she's coming for a different purpose. And we are doing it for a different purpose. So many a times I have felt that distinction we are not able to really understand. The moment we know how to let go, then I think we can grow faster. Absolutely. Another thing I would say is one of the problems many leaders and entrepreneurs particularly go through is we always expect matured leaders when something is required. But namle we were not matured, we made our own mistakes. And so if somebody is 60% ready, we should take a chance. If the attitude is high, if the willingness to learn is very, very good, that's very important. I can learn on the job, my attitude is very good, I am passionate, then give them a chance. இப்போ இந்தியன் கிரிக்கெட் ஆடுறாங்க, வெளியிலேருந்து யாரும் கேப்டன் கொண்டாடுறதில்ல, இந்த டீமில் ஆடுறவங்கள தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ எவ்ரி டைம் வென் யூ க்ரோ யூ ஷுட் கிவ் மோர் சான்ஸ் ஃபார் இன்டர்னல் கேண்டிடேட்ஸ். If you start giving more from outside, then I think you will be making a mistakes. The attrition will start. சீக்கிரம் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் ஐம் ஷுர் லைக் you heard lot of entrepreneurs, நிறைய பேர் they've really started off well, they have a lot of passion and all that. ஸோ அண்ட் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு, அடுத்த லெவலுக்கு போகிறதுக்கு, what are the things we need to do to empower the women, to make it happen, to help them as such? So in your own experience, like what do you think we should really be doing? So I think the moment you are becoming an entrepreneur, one thing I know you are getting the power of a God. You must recognize. You can create people. Okay, you can make somebody who is otherwise may not get that chance so easily. Okay, so that I think if you recognize the talent, innate talent, that would go a long way is my viewpoint. So coming back to your question, நீங்க கேட்டது வந்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸில், ஸோ யூ சீன் ஸோ மெனி ஆண்டர்ப்ரூனர்ஸ் நவ். இனிமேல் அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து லைக் அஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் இஸ் டாக்டர் செட், லைக் நம்ம வந்து ஆஸ் அ கண்ட்ரி வி நீட் டு மூவ் ஃபார்வர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் விமன் ஆண்டர்ப்ரூனர்ஷிப் ஆர் விமன் எம்பவர்மெண்ட். என்னெல்லாம் கேப்ஸ் யூ சி and how do we really go about it? So I think our country வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து family supports is very important, but confidence from the women is also very important. You need to get out of the clutch. That's very important. You need to believe that I can do it, kind of thing. You all chosen, you broke the kind of this thing. So of course husbands help. சில டைமில் சொன்னால் ஹஸ்பண்ட் ஹெல்ப் பண்ணாலும் நம்ம பிரேக் பண்ணான்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அப்போ வந்து மோர் செல்ஃப் மேட், த டெட்டர்மினேஷன் ஐ திங்க் மோர் ரிக்வயர்ட் ஆஃப் தட் சார்ட். ஃபேமிலி ஹெல்ப்ஸ் இஸ் வெரி வெரி குட், பட் அந்த மைண்ட் டு டூ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
ஸோ அதில் வந்து வெளில வரணும். ஐ ஃபீல் தட் மோர் இன்டர்னல் ஃபர்ஸ்ட் தென் த ecosystem. Because if where there is a will, there is a way. If you are determined, you can create your own ecosystem to support you. Is how I would say. So more and more you deal with our own mindsets, it will be. ஏன்னா அங்கே சொல்லக்குள்ள சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படியே ஒரு ஒரு லிமிட்டட் சர்க்கிளில் சொல்லி வளர்க்குறாங்க. அதை பிரேக் பண்ணி வர தெரியணும். The moment you are independent after 18, after you are kind of started earning your member, you have something, you need to know, while you respect your parents, while you respect your husband, you need to know how to break and out of the clutch and be on your own. And that's a very important ask, is how I would say. The input I had here was about how this forum may help X number of people. Like I think she also has a background at Peak 15. Last year I was one of the 16 women entrepreneurs who made it to Peak 15 Spark program. Up until then, I was doctor first, but I was also taking care of a few things. And the moment where in the Madri forums entrepreneurship is normal, it is acceptable, and it is something that you should have unabashedly. And the recognition, I felt, ma'am, if you say, what will make more people talk about it? I think that spark of saying like, okay, you now have a different identity and you're now free to dream. And here are the resources that you can have to dream. I think she must have felt the same way after your round. And amazing to see the way how you have, from a practicing doctor to move towards product development, now chosen on the recognizable brand of achieve 200 people management is not R&D. You know background of R&D, correct? So all these things, you know the science and the kind of biological part of how the human body works and skin and all. But making a product suitable to that, understanding the product kind of this thing, chemistry, something amazing on that kind of thing. So that happens only when there is a passion, when there is a readiness to change. I can learn anything. What you said, I can learn anything. I'm now confident. That's very important. No, just to answer what you just asked, I think the same principle as what you said, right? I think today the world is much more evolved. There is a lot of help. Nariya help irukku. I didn't know ABC of a fundraise or ABC of running a business till almost about 8 years. While I was connected as a foodie, I was in a corporate world for 8 years. I was in an edutech firm, I was in a banking firm, and then the vision was always there, but coming from a very humble background, we did not have the luxury or the privilege to even dream of of entrepreneurship, as ma'am had put it. So it was a dream come true. But I think in today's world, as sir said, the change has to come from inside. And if you are ready for the change, there is enough help and resources today available. But there is no other way. You have to get hurt, you have to bleed. Blood varano, only then you will grow. But I think today we are in a great world where everything is available. You just have to ask for help. Appa blood varano, appa transfusion potukonu. Apdi band-aid potukonu. I just wanted to say that I'm sorry, but men like to protect women. Okay, for if you think that there's a struggle, that was my main struggle in my life. That is, my husband was very happy protecting me. And I think I had to break out of that. Like many occasions I had to say, Vijay, leave me alone because I want to grow out of it, okay? It requires a lot of, it's like how butterfly epri velila varo. It takes a lot of pain to come out of it, okay? I think he wanted to prevent me from that because he was a serial entrepreneur. He had a big dream, and I'm glad to say the first many years of my life I was able to stand with him because his dream is also my dream. He wanted to open 100 restaurants in the city, and he almost reached there, So and I was very happy doing it because watching him, also helping him wherever possible, but just being a very good wife, listening to what his agony was, and learning from his whatever so-called mistakes. He succeeded, but he also failed many times, but that didn't make him any less. And the reason why I called CK God, I would like to say at this point of time, we were struggling at one time with a product called Ruchi product, which was a Ruchi pickle made by people in Gudur at that time.
And it became, Vijay forgot about all the restaurants, and Ruchi became his most gifted child. You know, he spent many hours, many years, many days trying to make it grow. He grew it to a certain extent, and I'm glad he grew it because it started getting noticed. And at that point of time, we were having other business challenges, and one person walks into our life, which is C.K. Ranganathan. And I want you to please applaud for him, because so since that day I consider him as my God, because he turned some tables for me, and then we made, you know, touch wood, we are good, and that was the turning point also for us. And I remember we were signing the paper at that time, and Vijay, myself, and some family members were sitting there, and CK looked at Vijay and he said, Vijay, how are you feeling about handing over this product to me? I remember. And you know what my husband replied? He said, it's like giving my daughter to a better house. You know, that was so beautiful. And it's like when you said, Lata, about letting go, I think there's a beauty in letting go. When you think that it's going to go into better hands, I think that was the changing point. And my namaskaram to again, yeah? Thank you. And about being protected, I think women like it also most of the time. Most of us are very comfortable wearing our chiffons and our diamonds, okay? But I was looking at a little better life for myself. I won't say identity, and I wanted a name for myself. It was none of that. It was a purpose. And the purpose was not just to improve my own life, but also to influence other people. And that can only be done through economics, right? Ma'am, you will agree. Financially, you have to be good to be helping others. And that's where I took on the work at Savera also. In fact, I went up to my father-in-law and I said, can I come and work here? And when I started 30 years back, I did not even have a place to sit. I would share my place with my secretary. I would sit on the opposite side of her. And yes, today I am not just the JMD, but I'm the MD of the hotel. But it has nothing to do with the ambition. I worked every day. I worked consistently, and I loved my work. And that is what I want to spread to everyone. It's about passion. So thanks for your kind words, Reena, and you have built a beautiful business. You have taken Vijay's dream to greater level. I think something phenomenal to see. So coming to this thing, the way we are all, I think one thing is clearly converging, that it is all within us. As women wants to break the barrier, if you decide to let go, it is what Neena said, Vijay want to be very protective. So every man also, or the family member, father, or everybody would say, okay, we have been grown in such kind of thing. If you are able to break that and say that I am going to come out of that, still be respectful to my family members, I think that's a very important. You will find your purpose very clearly, beautifully, is my point of view. நீங்கள் உங்கள் இதை பற்றி ஸ்ட்ரகிள்ஸை பற்றி சொல்லுங்கள். 8 times நீங்கள் வந்து பல்ட்டி அடித்து வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி இல்லையா? ஏன்னா அமேசிங் பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஃபண்ட் ரைஸும் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ தட்ஸ் சம்திங் ஃபென்டாஸ்டிக் டு சி த கைண்ட் ஆஃப் திங். ஸோ ட்ரிப்ளிகேனில் ஒரு டேபிள் அடியிலேருந்து ஆரம்பித்த ஒரு 100 square feetலேருந்து இப்போ வந்து பறக்கிறீங்க. ஸோ ஹவ் வாட் இஸ் யுவர் திஸ் திங்? இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒன்றா பண்ணலாம். ஒரு ஸ்வீட் கார்ன் காஃபின்னா நல்லா வெரி ரெக்கக்னைஸ்டு கைண்ட் ஆஃப் திங். ஸோ நான் வாட் இஸ் த ட்ரீம் யூ ஹேவ் அண்ட் வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ், தட் சம் ஆஃப் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இஃப் நோட் வர்த்தி, இஃப் யூ ஹேவ் டு சே தட், வாட் இஸ் தட்? தட் ஆல்மோஸ்ட் மூடிட்டோம், இதுக்கு மேலே வேணான்றதுலேருந்து எங்கே எப்படி வந்து இட் ப்ரோக் அவுட் அண்ட் கேம்? இஸ் தேர் எனிதிங் தட் பிளேட் இன் யூ ஆர் யுவர் ஹஸ்பண்ட் ஹஸ் மேட் த டிஃப்ரென்ஸ்? No, it was, I think as ma'am was saying, there was always that entrepreneurial spirit within me since graduation. I follow a spiritual path, and somewhere the influence of my guru and the inspiration from my husband is what triggered. அதுக்கு முன்னாடி வந்து I had a music school, குட்டி music school. So அதிலிருந்து learn பண்ண failures eventually led to this. I think then COVID came, and what I realized was I was sitting in a company where சுத்தமாக பிடிக்கல கார்ப்பரேட் லைஃப். இந்த 9 to 5 சுத்தமாக செட் ஆகலை. பண்ணுற ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்டை இங்கேருந்து ஒரு ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பட்டனை இங்கே தூக்கி மேலே போடுறதுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசுகிறாங்க. இல்லை, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட். ஸோ
So I really didn't enjoy that. I just felt, one thing I believe is if you can use your potential to the fullest and thereby add value to the world in whatever way you can, then that's your life purpose. So somewhere on the purpose enakku software job la thonla. So after COVID, I realized my potential was much higher. So I didn't have anything to lose, no bank balance, nothing to lose, didn't like the job I was doing. So one fine afternoon I sit along with Anand, and luckily during COVID, the whole D2C ecosystem had seen a big rise. The the online ecosystem had seen a rise. So we grew from literally nothing to almost 4 times in that year. So I said, eppadi irundhalum inga onnum pandradilla, I don't find it interesting. Shall I jump? Is what I said, because I was beginning to make something from Sweet Karam Coffee. So he said, we have nothing to lose, just resign and we'll see what happens. Correcta resign panni next day landu COVID ended, everybody started going offline. So vanda konja nanjamum pochu. Sari, then we didn't have any runway as well, bank la balance illa, runway illa. Sari, I was asking Anand, should I go back to work? And I think ma'am also spoke about the support system, and he was like, don't even think of it, your potential is huge, keep persevering, ennaala mudinja varaikum na evlo support panna mudiyumo support pandren, and then we'll see where we go. That's how it started, sir. And somewhere 6 months I persevered, and indha mari or conference da போய் உட்காந்ததுல வேற ஒரு உலகமும் இருக்கு, ஸ்டார்ட் அப்ன்ற ஒரு உலகமும் இருக்கு, where people are willing to give you money if your business is genuine அப்படின்னு புரிஞ்சுது at some point. So that's when we went behind a fundraise, and ever since we were bootstrapped for almost 8 years, but அந்த learnings எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம், டெய்லி மீல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், லஞ்ச் இது பண்ணியிருக்கோம், பொடி பண்ணியிருக்கோம், தொகையல் பண்ணியிருக்கோம், எல்லாமே பண்ணியிருக்கோம். We have tried quite a bit under the name. So I think the culmination of that 8 years of efforts is now beginning to slowly pay off. Very good. So that's the Thank you. the vision is to take this to every South Indian household across the globe. Fabulous. ரெண்டு டாக்டர் ரினிதா கிட்டையும் நளினி கிட்டையும் two things that comes out very clearly for us is அவங்க chosen pathலேருந்து they are ready to let go. அவங்க டாக்டர் இதில் பண்ணியிருந்தா கூட அதை லெட் கோ அண்ட் ஸ்டார்டட் சூஸிங் அண்ட் யூஸிங் அனதர் ஒன் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் போகிறேன், அதை மார்க்கெட் பண்ண போகிறேன்னு சம்மந்தமே இல்லை. அந்த இது வந்து சம்மந்தம் இல்லைன்னா அந்த காம்பிடன்சி இல்லை, பட் டெவலப் பண்ணிக்க முடியுன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ். அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் விட்டுட்டு நான் வந்து ஸ்வீட் காரம் காஃபி பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அன்லெஸ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பேஷனும் ஒரு ஸ்ட்ராங் மைண்டில் ஒரு வில் பவர் இல்லைன்னா இந்த சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, கான்ஃபிடன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தட்ஸ் சம்திங் அமேசிங். அதனால் வந்து விமன் வந்து மாறணுன்னா அந்த இடத்துலே அதிலே தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தட்ஸ் யூ மே பி மேக்கிங் எ மிஸ்டேக். யூ ஆர் ரெடி டு ஷிஃப்ட் கியர். ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் தீஸ் டூ ஹவ் ப்ரூவன். ஃபேபுலஸ். அண்டு லதா, நீங்கள் வந்து நீங்களும் நீனாவும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பப்ளிக்லி விசிபிள். நீங்கள் நிறைய சோஷியல் ஆர்கனைசேஷனும் பண்ணி இவங்களும் நீனாவும் நிறைய பண்ணுறாங்க. ஐ ஹவ் சீன் தட் கைண்ட் ஆஃப் திங். அண்ட் ஹவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு இஸ் தட் ஹெல்பிங் யூ இன் யுவர் பிஸ்னஸ்? நீங்கள் அவ்வளோ டைம் வெளியில் கொடுக்குறீங்க, ஒரு விமனாக இருக்கீங்க, டைம் நிறைய வந்து சோஷியல் காஸ்ட் கொடுக்குறீங்க. இஸ் இட் எனிவே ஹெல்பிங்? இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹெல்பிங். பிகாஸ் அது வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்போவுமே சொல்வேன் வந்து ஒரு என்ன மாதிரி வாழ்க்கை அப்படின்னா அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கணும். இட்ஸ் நாட் தட் யூ நீட் டு பி ஒன்லி சக்ஸஸ்ன்றது அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறது தான் தட் வே. ஸோ ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை அதை இன்னொரு டைம் சத்தமாக சொல்லுங்கள். ஏன்னா சீரியஸாக வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இல்லை சக்ஸஸ்ன்றது அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறது தான் சக்ஸஸ், நாட் அதர்ஸ். டெஃபினெட்லி தட் வே. அண்ட் அதனால் ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கணும். ஸோ இப்படி இவ்வளோ மேனேஜ் பண்ண முடியும்னா I've always thought in the நிறைய women we have this super woman syndromeன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. ஸோ அதை முதல்ல எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, தலையிலேருந்து எல்லாமே நல்லா பண்ண முடியாதுங்க, எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணவும் முடியாது. ஓகே, நமக்கு எது கரெக்டுன்னு தோணுதோ அதை நம்ம நினச்சி அதை ஒழுங்காக சின்சியராக பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக ஐ திங்க் we will succeed and we can handle it. இன்னும் ஒரு டைம் திரும்பி சொல்லுங்கள் அதை. சீரியஸாக அந்த க்ரௌடுக்கு வேணும் எல்லாருக்குமே. இது வந்து வெரி பவர்ஃபுல் பாயிண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங். இல்லை அதான் சொல்கிறேன், நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே பண்ண முடியாது, எல்லாரையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது வாழ்க்கையில்.
ஓகே, ஸோ அதனால் நமக்கு எது கரெக்டாக தோணுதோ அதை நம்ம சின்சியராக நம்ம பண்ணோம்னா அது வந்து வாழ்க்கைக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக அர்த்தம் கொடுக்கும். அப்போ வந்து நம்மளால் எல்லா விஷயங்களும் மேனேஜ் பண்ண முடியும் நம்ம வழியில். அது ஏன் வழி தனி வழின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம வழியில் மேனேஜ் பண்ண முடியும். Sir, I think, sorry, just to add to ma'am's point, that's a very important point, ma'am. Thanks for bringing it up. I remember when I was in the company, my boss, we had an opportunity to go to Australia. I said, என்னால் போக முடியாது, எனக்கு 2.5 வயசு குழந்தை இருக்குது, அண்ட் ஒரு வாரம் தான் ட்ரிப்பு, போக முடியாதுன்னு சொன்னேன். ஸோ அப்போ வந்து, why are you trying to be the super women? You know, you want to do everything. You want to be the perfect mother, you want to be the perfect employee, you want to be the, you know, the perfection. Why are you chasing perfection? Saying no. Exactly. Saying no. Just go enjoy. I'm sending you for 1 week. At least போயிட்டு வா, நல்லா பண்ணியிருக்கேன்றது தான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு. Then that whole super women tag is a pressure that, especially as mothers and you know, entrepreneurs on one hand, we take. It's very difficult to balance everything. I think we should learn to be a little less hard on ourselves. That was the only comment. Neena. Ayyo, super women, please. It is such a burden. Like you said, ma'am, earlier, remove that crown and keep it there, and then your burden will come down. You know, take a lot of support from everyone, because I like to look at everyone as someone who can help me in the task that I'm doing. Take help, because you know, there's only that much you can, you know. There's lots of people, so you have to be open to learning, you have to be open to updating. And I'm so moved by your AI thing. I'm going to go get onto that already. You know, every encounter that I see like a manifestation, you learn something new every day. But there's something like a priority which I practice, and that is, priority is you. If you are well, if you have taken care of yourself, you can take care of 1 million other people. So number health mukyam, how we look after ourselves, our well-being. It may look like being selfish to some people. Okay, why is she going to the gym when she has something else to do? I go because I want to be there for myself. You know, I want to look after my health so that I can be useful for my family and for all my, you know, companies around me. Not only that, a busiest woman, let me tell you, makes time for everything, sir. I want to repeat that, okay? Everyone says, you're so busy, how are you able to go for everything? Today's priority is this right now, and I'm sitting here and I'm fully 100% present, because I've made the time for myself now. And also, like they say, now you have everything, like you have management things which say, divide your day into 8 plus 8 plus 8. You know what that is, right? You know, 8 hours you sleep, 8 hours you work, and 8 hours you do things that give you happiness, right? So if you divide your day into that, 1 hour here and there, okay, you can definitely manage. So I tell all the women, sky is really your limit. And today's younger generation, they don't have to prove anything to anyone. We, at least some of us, at least Lata and I belong to an earlier generation when we had to maybe even try and prove, but there's really nothing to prove. And it is all about competition, not with the outside world, but what is the best version of yourself that you can work on. And that is always going to be an ongoing one, okay, every day. So thank you so much for calling us. No, it's my pleasure. சரி, போல அனுப்பிச்சிட்டாங்க நம்மளெல்லாம் முடிக்க சொல்லி. ஒரு லாஸ்ட் ஒரு இது சொன்னால், இப்போ வாட் டு யூ திங்க் ஆஃப் ஏஐ? ஹவு டு யூ திங்க் தட் இட் வில் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆர் இன் யுவர் லைஃப்? We use it a lot. Very good. We embraced it. நான் பொதுவாகவே இந்த கேன்வா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஆப்பில் அந்த பீட்டா ஆரம்பிக்கும் போதே ஐ வில் பி ஆன் போர்டட் தேர். Especially when they start the first bunch, do you want to try out? நிறைய சாஃப்ட்வேரில் I've joined in just at the time that the beta launch happens. I can now completely work on certain projects on OpenAI, certain projects on Gemini, certain projects on Perplexity. I use them a lot. Fabulous. We use them for... So உங்களோட வளர்ச்சிக்கு ஏஐ ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்லலாமா? இது வரைக்கும் மேபி ஒரு குட் ரீசன் சார். ஏன்னா நம்ம நிறைய எஸ்பெஷலி ஒரு ப்ராடக்ட் வரும்னா we do something called toxicology. இது ஹியூமன் பீயிங்ஸில் எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் வரும், இது அனிமல் ஸ்டடீஸ் எப்படி இருக்குது, we use that complete medical background மாதிரியே we do that for every single ingredient. Currently we are together with a bunch of other doctors. I'm writing a book on endocrine disruptors in everyday practice.
I recently published a book on sunscreens for skin of color, academic textbook, the first one from India, international level. I found that அந்த டேட்டா இஸ் கோயிங் டு பி நவ் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கில் நாங்கள் இத்தனை நாள் ஒரு பப்ளிகேஷனில் நாங்கள் இத்தனை நாள் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வில் பி accessible to everybody through these. So in the platforms are going to be at least medical background or at least any information background. This is going to be the first place it is used. So patient education thandi, toxicology thandi, I think we use it a lot for now predictive modeling. Hallucinations we embrace hallucinations and we find that there are newer ways to think. I had a question there. Ninga in the morning half an hour you sit with yourself and sonninga half an hour 1 hour sir 2 hours. Ipo now you've given it mostly to AI. Do you miss yourself? Not at all. I enjoy myself more because AI வந்து ஒரு புத்திசாலி. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மட்டும் தனியாக தடுமாறணும். ஒரு புத்திசாலி கிட்ட வேலை வாங்கணும்னா அதையும் மீறி இது பண்ணால் யூ ஹவ் டு திங்க் அ லாட். தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேலிபர் அண்ட் கேப்பபிலிட்டி யூ ஹவ் டு பில்ட். இனிஷியலாக கஷ்டமாக இருக்கும், சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தோணும். பட் வென் யூ ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் தட், சேலஞ்சிங் இட் அண்ட் அதர் திங்ஸ், யூ ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் மச் பெட்டர். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு இன்டெலெக்சுவலோட பேச யூ க்ரோ மச் பெட்டர் இஸ் மை வியூ பாயிண்ட். Sir, same here. We use AI across all அவ்வளோ டெக்னிக்கலாக எனக்கு தெரியல, பட் ஐ திங்க் அக்ராஸ் ஆல் டெக்னாலஜி, ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ், மார்க்கெட்டிங். ஒன் திங் மை ஹஸ்பண்ட் கீப்ஸ் டெல்லிங் மீ ஜோக்கிங்லி, இந்த குணா படத்தில் ஒரு பாட்டு வரும்ல, கண்மணி அன்போடு, என்னடி அந்த மாதிரி பேசின்னு இருக்கு, அது பாட்டா பாடின்னு இருக்கு. ஸோ ஆஸ் யூ ரைட்லி, மை மார்னிங் ஸ்டார்ட் வித் dictating the day to the AI. It automatically prioritizes. AI பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்கள் கேலண்டர் இது பண்ணிங்கன்னா, ஸோ இட் கேன் அனலைஸ் யுவர் கேலண்டர் அண்ட் டெல் ஹவு யூ கேன் இம்ப்ரூவ். நீங்கள் பண்ணதை பாஸ்ட் இது பண்ணியே சொல்லலாம், ஃபியூச்சரை பிளான் பண்ணலாம். இப்போ வி ஹவ் கான் டு த எக்ஸ்டெண்ட், எங்களுடைய டேட்டா கொடுத்தோன்னா என்னுடைய டீம் மெம்பருக்கு வந்து இந்த மாதம் கோல் அச்சீவ் பண்ணணும், இந்த குவார்ட்டர் பண்ணால் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்குது, என்ன பண்ணணும், இன்றைக்கி என்ன பண்ணலாம், இந்த வாரம் என்ன பண்ணலான்ற அளவுக்கு எல்லா சஜஷனும் கொடுத்துருது. ஓகே, அதுக்கு மேலே வந்து ஆட் பண்ணட்டும், இதுக்கு மேலே இது பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் அ வே. சமைச்சு ரெடியாக வாயில் கொடுத்துட்ற மாதிரி. ஸோ வி ஆர் சேலஞ்சிங் தட் வெதர் இட்ஸ் கிவிங் த ரைட் சொல்யூஷன் ஆர் சப்ஆப்டிமல் சொல்யூஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஆன் அட் ஸ்கேல் ஆஃப் 10 வி ஆர் நவ் கியூரேட்டட் டு தட் லெவல். இட்ஸ் கிவ் 8 on 10 லெவல் ஆஃப் சொல்யூஷன். நார்மலாக நான் கீழே லெவல் போக்குள்ள அது வந்து 5-6லே நிற்பாங்க, அதனாலே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும். இது வெரி ஹை குவாலிட்டி இன்புட்டாகவே கொடுக்குதா. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எப்படி மொபைல் இல்லாமல் வாழ்க்கையே இல்லையோ, தூக்கிக்கிட்டே சுற்றிட்டு இருக்கிறோமோ, அதே மாதிரி ஏஐ இல்லாமல் வாழ்க்கையே இருக்காது. வீல் ஹாவ் டு ரியலி கேரி இட் வித் அஸ் அண்ட் ஃபார் ஆர் ஓன் பெட்டர்மெண்ட். இன் தட் சென்ஸ் இட் வில் ரியலி எம்பவர் எவ்ரிபடி. லைக் இது போயிடும் அது போயிடும்னு இல்லாமல், ஐ நெவர் ஃபீல் தட் வே. ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் இட்ஸ் கோயிங் டு ஆக்சுவலி எம்பவர் அஸ் அ லாட் மோர் தட் வே டு லிவ் மச் மோர் பியூட்டிஃபுல்லி அண்ட் ஹெல்த்திலி. யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சால் குதிரை மேலே ஏறி சவாரி பண்ணலாம், இல்லைன்னா குதிரையை வேடிக்கை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இருந்துக்க வேண்டியதான் நம்ம. ஏஐ வந்து நான் வந்து ஒரு அரேபியன் குதிரை மாதிரி நான் இது பண்ணுறேன். பியூட்டிஃபுல் அரேபியன் ஹார்ஸ். ஓ நல்லா இருக்கே, ரொம்ப உயரமாக இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது, பார்க்கறதுக்காக பார்த்துக்கினே இருக்கிறது ஒரு நிறைய பேர். ஆனால் அது மேலே ஏறி உட்காந்து தைரியம் பண்ணணுன்னா, அதை அடக்கி அதுக்கு மேலேயும் செய்யணும்னா அதுக்கு வந்து இது வேணும். அதெல்லாம் தான் நீங்கள் பண்ணி இந்தளவுக்கு வந்திருக்கீங்க. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். உங்களோட ஐபிஓக்கும் வாழ்த்துக்கள் லதா. ஸோ உங்களோட இது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க, இனிமேல் இன்னும் வந்து அதிக லெவலில் போக போகிறேன். I was just using it very basic, but I think today you inspired me, CK, as usual again, so I'm going to use it much more. And the only time I did not get a response from ChatGPT is when I'm trying to learn Sanskritam at this time. Okay, I asked a few questions in Sanskritam and ChatGPT said I'll come back to you. Okay. So exactly, and I asked the question 3 times, but it did not come back. So there's a limitation to everything, and what you put in, it comes back to you, and what you're looking for, you will find it there definitely. And of course, like I said, updation of any skill is important. So this is like how we're going to be updated. Yeah. Very good. So fabulous. I think very thanks everybody. Super women ஒவ்வொருத்தங்களும் கூட வந்து இது பண்ணது வந்து இந்த பேனலில் உங்கள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது எனக்கே நிறைய லேர்னிங். தேங்க்ஸ் அ லாட். தேங்க்ஸ் டாக்டர் ரெனிதா. உங்களோட இது வந்து அமேசிங் ஜேர்னி, ஹவு யூ ஷிஃப்டட் கியர், அண்ட் தட்ஸ் சம்திங் ஃபென்டாஸ்டிக். வெரி குட். அண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங், யூ ஆர் ராக்கிங் வித் சோசன். ஆல்ரெடி யூ ஆர் மேக்கிங் திஸ் திங். ஐ விஷ் பெஸ்ட் விஷஸ் டு பி இங்கே இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டு வைடு எடுத்துன்னு போகணும். ஆல் தி பெஸ்ட் டு யூ.
அண்ட் ஐபிஓ உங்கள் சக்ஸஸ் வாழ்த்துக்கள் லதா. நம்ம கலக்கிறீங்க, இன்னும் பெரிய லெவலில் எடுத்துன்னு போயிடுவீங்க. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு. அதே மாதிரி நளினி, நீங்கள் வந்து இந்த 8 மில்லியன்லேருந்து 800 மில்லியன் ஓகே மேலே பாங்க, குளோபலாக எடுத்துன்னு போகலாம். அமேசிங் ப்ராடக்ட். ஸோ கீப் ராக்கிங். நீங்கள் 100 இப்போ டச் பண்ண போகிறீங்க, 1000 எப்போன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ட்ரீம் பிக், யூ ஆர் ஆல்ரெடி டூயிங் எ ஃபேபுலஸ் ஜாப். திங்க் பிக் அண்ட் டேக் இட் across the country. Looking forward to. Thanks Neena. Thanks for the opportunity. Fabulous job. Thanks. Gold sponsors: Lakshmi Krishna Naturals, GT Bharati, Mannamas, Element Senior Living, Ron, Republic of Nature. Partners: Aladi Patian, Sweet and Snack Partner, Aval Vigadan Magazine and Media Partner, Ticket 9 Ticketing Partner, IDFC Bank Banking Partner, The Future Wall Smart Display Partner, We Community Partner. Promotion partners: Daily Hunt and One India. Gifting partners: 7-Star Classic Premium Tea, Haze Delight, Sano Blush, 3D Selfie. Photography partner: 3 Channel. Event partner: G Production. So sponsors எல்லாத்துக்குமே எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள்.